मैंने 2018 में अर्बन कंपनी जॉइन किया था। मैं अपना सैलून चलाती थी, अच्छा काम चल रहा था मेरा। तो अर्बन कंपनी ने ये बोला था कि आपको फ्रीडम है काम करने का। मेरा भी बच्चा छोटा था तो मैंने सोचा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, जॉइन करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फ्रीडम होके काम करना है, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। India's new age startups are often praised for their rapid growth. भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। कितने कदम दूर है, बस ऐप के पास पहुंच गए, हो गया। Swiggy, Zomato, Urban Company, Rapido, all these service platforms have become the face of India's new age startup boom. In 10 years, they have become industry giants, the billion-dollar businesses. And these apps are not just thriving, they are expanding, creating new verticals and reshaping the urban work culture. But workers' protest has always been a talking point. Year after year, protests started popping up across cities and across gender. Multiple news reportages have highlighted a range of issues within the system, be it low pay, lack of security, etc. And after years of protest, the union government finally stepped in with an announcement. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care. This finally enables them to reach out for the social security benefits. Now they could access to health insurance and other benefits that are promised to informal laborers in India may follow to them. But is it really a fix? We don't even know how many platform workers we have in this country. That's Balaji Parthasarathi, a professor who also leads Fair Work India, a research project that studies how technology is reshaping working conditions. His key argument is that nothing is clear in the system. Nobody can tell you with any accuracy that how many people are actually working. Unaccountability is just the beginning. Long hours are not unique to them. So why is it worse here? How regulated are these billion-dollar companies? What do our labor laws really have to offer? And for women in this space, what does work actually look like? There is more that happens once you tap that order button. காலையில் 8 மணி வந்தோமா நைட்டு 10 இல்லை 11 மணி நேரம் ஆகிடும்। 12 बजे मैं बस स्टैंड में ग्रेटर नोएडा में बैठी थी। मैं वहाँ बैठ के रो रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। पार्टनर தாங்க இப்ப பிரச்சனையே। சார் மொபைல் கம்பெனி லைனில் வேலை பார்த்துட்டு பேக்கிங் அனுப்பிட்டு அந்த மாதிரி 9,000 தான் சம்பளம். சரி சம்பளம் பார்த்தால வேலையும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க। 2 வருஷம் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டதால் ஸ்டார்டிங் நல்லா தான் போச்சு। 1000 ரூபாயில் 200 பெட்ரோல் போயிட்டு 800 வரும்। For Vijay, gig work was supposed to be a step forward, but earnings became unpredictable. ஜொமாட்டோவில் வந்து உங்களுக்கு கமிஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் இதில் வந்து கமிஷனு பிடிக்கும்। உங்கள்கிட்ட 130 ரூபானா 30 ரூபா அவன் எடுத்துப்பான், மிச்சம் 100 ரூபா தான் எங்களுக்கு கொடுப்பான்। அந்த 100 ரூபாவும் வராது, அதுலேயும் கொஞ்சம் இருப்பான்। The problem starts with identity. Who are these workers? The companies don't consider them as employees. The government vaguely labels them as gig worker. A person who is doing a freelance job to some company is also a gig worker. The difference here is they can set their rates and choose their own projects. But for most of these platform workers, this is their primary and only job. According to Niti Aayog, by 2030, we could have at least 2 crore gig workers. If that happens, India will become the world's 3rd largest gig economy. And yet, no official description of who they actually are. Times are changing, agricultural jobs are dwindling, and urban migration is on the rise. By 2030, 40% of India's population will reside in the urban regions. Niti Aayog projects that 80 to 85% of India's workforce will be informal. Loadmen, construction workers, street vendors, domestic help, industry workers, most of them are unorganized, unaccounted for and left vulnerable without any employee benefits. Then came the rise of these app-based startups. They entered this space with a digital ecosystem that looked more transparent. They promised flexibility and freedom, and they just love to boast how supportive they are. We spoke to some of these workers from Chennai, Delhi and Bengaluru, and many revealed that these companies actually tweak their work culture in a way that it traps them in a cycle of dependency. Take food delivery. Workers can choose slots, but each comes with conditions: mandatory shifts, fixed hours and minimum number of orders to unlock incentives.
Cancel too many orders, you lose out. Leave a shift incomplete, it counts against you. And sometimes the app itself pushes workers to work for longer hours to get the incentives. And these incentives matter because without them they barely break even. But once companies started cutting base pay, tweaking incentive rules and making consumer ratings more crucial, workers find themselves making less for more effort. But what happens when the app itself fails? அந்த அன்னியன் படம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, 5 பைசா திருடினா தப்பு இல்லை, 5 கோடி பேர் 5 பைசா திரு, அந்த மாதிரி தான் பைசாவா 1 ரூபாவா அவன் திருடுறான். ஆர்டர் அசைன் ஆகும், 2 கிலோமீட்டர் பிக்கப்பு, 2 கிலோமீட்டர் டெலிவரி அப்படின்னு வரும். மேப்பு போட்டோன்னு வச்சுங்களேன், 2.5 கிலோமீட்டர் பிக்கப்னு வரும். ரெஸ்டாரண்ட் பிக்கப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அப்போ 500 மீட்ருன்றது எங்களுக்கு வந்து 3 ரூபா. ஸோ 3 ரூபா வந்து மைனஸ் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி டெலிவரி லைன் இப்போ மேப் போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, 2 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருக்கும், ஆனால் 2.7ன்னு வரும். ஐடி பிளாக் வந்து பல ரீசனுக்காண்டி வந்து அவங்க ஐடி பிளாக் பண்ணுறாங்க. அதாவது கம்பெனி ரூல்ஸ் படி என்னென்னா ராங் ஆக்ஷன் சொல்லி ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்காங்க. அது மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வர போகும். போயிட்டால் ஒரு 10 வைங்களேன், 10 இருந்தால் கூட சில டைம் லாக் பண்ணுறதில்ல, அவங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா லாக் பண்ணிடுவாங்க. ஃபுட்டை போய் லேட்டாக டெலிவரி பண்ணுறது, ஃபுட்டு டேமேஜ் ஆகி போய் கொடுத்தா கூட அதுவும் ராங் ஆக்ஷனில் வரும். அதே மாதிரி டிஷர்ட்டு போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ராங் ஆக்ஷனில் கவுண்டிங் ஆகும். கம்பெனியை எடுத்து பேசினாலோ இல்லை வந்து கஸ்டமர் கேரில் ஓவராக பேசுகிறாலோ, ஸோ 1 2 அப்படின்னா ஐடி பிளாக் ஆகலாம் வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு 10 வரைக்கும் போயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால 10 வரைக்கும் போயிடுச்சு. சார் இன்னொன்று டெக்னிக்கல் இஷ்யூவால் கூட ராங் ஆக்ஷன் கவுண்டிங் ஆகும். There it is, a technical issue. This is exactly where control begins. Reject an auto-assigned job, get penalized. Drop in performance ratings, penalized. Even missing a payout, the worker is the one who suffers. Workers say their IDs can be blocked for anything and there is limited space to appeal. Unlike common perception, it isn't just easy to switch to another app for work. Do you know why? Because even their insurance benefits are tied to these ratings. 1 லட்சம் வந்து எனக்கும் 1 லட்சம் ஃபேமிலிக்கும் கொடுக்குற, அதுவும் கோல்டு பார்ட்னரில் இருந்தால் தான் தருவேன்ற, சில்வர் பார்ட்னருக்கு உனக்கு மட்டும்ன்ற, ஃபேமிலிக்கு இல்லைன்ற, பிராண்ட்ஸாக இருந்தால் அது கூட இல்லைன்ற. Basic grievances takes days to resolve, and for those who aren't tech savvy, the process gets even more frustrating. டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளே படாத பாடுபட வேண்டியதாக இருக்குது. சில நாட்கள் ஆகும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. சரி, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு, இது சம்மந்தப்பட்டது யார்கிட்ட முறையிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடுறப்போ ஜொமேட்டோவில் வந்து டிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை வச்சுருக்காங்க. எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட தான் முறையிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதிமுறையை வச்சுருக்காங்க. சரி, இந்த டிஎல் கிட்ட எங்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி சொன்னோம்னாக்கா அவங்க கொடுக்குற பதில் வந்து ரொம்ப மட்டமான பதிலாக இருக்கும். For male workers, these rules mean low income and long hours. But for women, the risks here goes beyond money. फ्रीडम कहाँ गया? जो बोलते थे फ्रीडम है काम करने का, तो फ्रीडम कहाँ गया? हमारे लिए तो कोई फ्रीडम नहीं है। क्लाइंट के घर में जाके मारपीट होती है। Urban company houses the highest percentage of female gig workers. Yet many have raised concerns about unfair labor practices. Its new policy change will now assign jobs automatically. The minimum rating should be 4.8 and you cannot cancel more than 2 orders per month. On top of all these, safety remains a constant issue. में क्लाइंट फ़ोन पे इतनी बदतमीज़ी करके बोलते हैं, तो हमें उस बुकिंग को अपने से ही कैंसल करना पड़ता है और खुद ही पेनल्टी भरना पड़ता है। हम लोग बोलने जाते हैं तो हमें कंपनी के अंदर जाने नहीं देते। कॉल करने के लिए वो सिस्टम है नहीं, जब आप मैसेज करोगे। Urban company doesn't just ignore complaints, it fights back. They became the first startup in this space to sue its own workers for protesting. While the company claims to have improved safety measures for women, many workers say the ground reality remains the same, with protests continuing as recently as 2024. So, what do our labor codes really have to offer to this endless loop of problems? Unfortunately, not much. India's labor force can be broadly classified into 3: formal, informal and contract, and there were at least 40 different laws governing them. The Labour Ministry consolidated it into 4 labor codes: Code on Wages, Industrial Relations Code, Social Security Code and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. The problem is gig work finds reference only in the Code on Social Security. Making policy is going to be really hard. So on one hand, you have no data that you can trust that's at least out in the public domain. A lot of it is there with the platforms. The government has not made any effort to get them to provide that publicly. At the same time, you don't have institutions where the government
platforms, and workers can come together to discuss some of the issues that urgently need attention. Rajasthan introduced a bill back in 2023, but it's still in works. Karnataka never tabled its proposal, and Tamil Nadu tried to expand its 1982 workers' law to include gig workers. Yet nothing has materialized, and none of them offered employment status to them. The significant asymmetries that actually exist between technologically powerful, deep-pocketed platforms and isolated individual workers. It's an atomized workforce. The really big issue is the fact that workers do not have the right to organize themselves and come up with collective demand, the inability to indulge in collective bargaining and discussions. And I think once that happens, it will get resolved. For 10 years, these new age startups, which are hailed for bringing growth and employment to India, have used algorithms to manage these workers without accountability. They refuse to consider them as employees, which puts any structural changes in a limbo. The government too has not so far shown any great effort to protect them. In a country where the employment opportunity looks bleak, these companies gain more power simply by making workers easily replaceable. Maybe that's the real flexibility and freedom.